ஹலோ மக்களே, வணக்கம், குட் மார்னிங். எப்படி இருக்கிறீங்க? லண்டனில் 2வது நாள். ஸோ நேற்று ஃபுல்லாக ரெஸ்ட் எடுத்தாச்சு. இன்றைக்கி நாங்கள் ஒரு சில இடங்களை சுற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதான் மெயின் ரோட். இப்போ நாங்கள் பஸ் எடுத்து பீச்சுக்கு போக போகிறோம். இந்த பஸ் ஹோல்டருக்கு இப்போ நாங்கள் மாற போகிறோம். வாங்க எங்களோட பயணிக்கலாம். யுனைடெட் கிங்டம். வெயிலோடு சேர்ந்து ஒரு குளிரும் வருது. ஸோ அதால் நல்லா இருக்குது இந்த வெதர். ஸோ இவ தான் என்னோடய பிரிட்டி வாய்ஃப். பஸ் வந்துட்டுச்சு. பஸ் ஒன்று வந்திருக்குது. ஃபுல்லாகவே ஏசி பஸ் தான். வீடுகளெல்லாம் பாருங்கள், அழகாக இருக்குங்க. என்னது? பெரிய ஃபுட் சிட்டி ஒன்று இருக்கேன். Southend residential access only. Wait for signal. எங்கே போகும்? Southend-on-Sea.
ஒரு தமிழாக்களை காணலை பார்த்தீங்களா? ஃபுல்லாக எல்லாம் வெள்ளக்கார ஏரியா தான். இந்த அட்வென்ச்சர்ஸ் இது நாங்கள் இப்போ போக போகிறோம். ஸோ நிறைய அட்வென்ச்சரான விஷயங்கள் இங்கே இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா பெரிய ராட்டினம் ஒன்றே இங்கே சுற்றுது. அதே நேரம் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இன்னும் பல கேளிக்கை விளையாட்டுக்கள் உங்களுக்காக. ஸோ இந்த சவுத்தன் எல்லாம் யூடியூப்பில் அவ்வளோ ஒரு அழகான இடம் தானே. அப்படி அதை கொஞ்சம் பாரு. அது இந்த மீது பக்கத்தில் கொண்டு போய் கீழே விடுவாங்க. Okay, thank you. Oh. Honey, sister. எங்கடா தமிழ் ஷாப் ஒரு இல்லை இருக்கு, எல்லாம் ஸ்பைசியாக தான் இருக்குன்னு சாப்பாடு. செம்மையாக இருக்கேன். மற்ற இடங்களும் போய் பாருங்கள், லண்டனுக்கும் போய் பாருங்கள். லண்டனில் எப்படியாவது இருக்காங்க, லண்டனில் எல்லாம் கொண்டு பிரச்சனை என்னென்னா ரேங்கிஸ்லேயே இப்போ ஏறிங்களா போவோம். go to Southend.
ரோட்டில் வந்துட்டோமே. ஏம்மா இவ்வளோ தூரம் ஏறி முடிக்கணுமா? இப்படி வேணடம் நல்லா இருக்கு. 2 hours, so I think கண்டென்ட் ஒன்று வேணுமேனு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். இன்றைக்கு கிடச்சிது. நிறுவனா அதை பிக்கப் பண்ணு. வந்த இடம் காடுது, இடம் காட்டிட்டு இருந்தாங்க. ஓ வேறு சவுத்தில் ஒரு நாள் கூட்டிட்டு வாங்க, நான் வேலையாக இருக்கேன். I used to have it, but my problem was actually so sugary. I can't even know. எங்கடா போண்டு என்ன இந்த இருக்கு. செமையா குளிர் இருக்கு. இந்த மாதம் மட்டும் தான் நல்லா இருக்கு. இதோட சரி, இதோட இந்த ஆட்டமெல்லாம் தெரியாது என்ன கிட் டைம் வர மாட்டேங்க. விண்டர் இங்கால புகையாக தான் இருக்கு.